Another day of fevers. Amen. We are not talking about just miracles here. We are talking about the God that is in this place. Healing, deliverance, blessings. We are not talking for something else. We are talking about the God in this place. In the book of Psalms 114, 115, the Bible says, mangutana ang makatawhan asa inyong Diyos. Matod mas makatawan ang among Diyos. Ang ilang Diyos, adunay mga baba, pandili mo sulti. Adunay mga tiil, pandili mo lakaw, adunay ilong, dili makasimot, adunay kamot, dili makagimok, dili makahikap. And then the word of God says in the book of Psalmist, matod pa niya, ang among Diyos, dili mo bo yang kamot, nga dili makaabot sa mga nagkinahalan kaniya. Among Diyos ano tuwa sa langit, nagabuhat sa langit o sa yuta. Meaning to say, the God that we serve must be this kind of God. Amen. Kaya ang tanang tao base sa tunahuna, maunay Diyos ang ilagaran. The God that we serve, based on the scripture, based on our understanding, this is Him. That's why there are miracles happening. Why? Because we do not believe anymore the system of this world. We believe the system of God. Therefore, miracles happening. Living life without sickness. Living life without pains and struggles and any works of the enemies. They cannot prevail against us. But the word of the Lord, this will manifest through our lives. Amen. Praise God. Tuklapakan tumboy nga Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Nakusog ang palakpak. Praise God. Tell your neighbor, ini mo ito pagkaroon, prepara imong kaugalingon. Preparaha ang imong kaugalingon. Welcome to the Sunday of impartation. Welcome to the Sunday of impartation. Okay. Tanan to plakpakan. Ang tanan nga ni adiri karon, mga pastors, mga reverends, mga tanan nga mga church workers, production team to plakpakan, transportation department, ministerial department team atong plakpakan. Praise the Lord. And of course, my biological family, all our Jaon family from different places. And of course, the mother of the house, Dr. Prophetess Gretchen Jaos. Okay, now, I want you to read Book of Acts, chapter 19. Listen very carefully, because I am going to explain to you what is impartation. Okay? Now, in the book of Acts, chapter 19, reading from verse 1 down, para makasabot tayo sa impartation. Okay. Kitang tanan magabasa sa mga visitors, tuplakpakat mga bisita na ito kauban karon. But we need to listen very carefully, because miracles is not just for doing nothing, but miracles has something great things that must be done before you receive the miracles. Amen. Tanan ato ang basahon. Samtang dito si Apollo sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Episo. Dito gikatagbo niya ang pipila ka mga tinunan. Next. O gipangutana niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Mitubag sila, wala gani kami may balukon, do na by Espiritu Santo. So in this passage, ato mabawaan na dili tanang Kristohanon nakabalog Espiritu Santo. Yes, kabalo sila sa pulong ng Espiritu Santo, but wala sila kabalo how the Holy Spirit operates in a person. 3. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di aing matanga sa bunyag ang inyong nadawat. Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naginulson.
ug iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Please, King James Version in Acts chapter 19, verse 5. And when Paul had laid his hands, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord. Verse 6. And when Paul had laid his hands, what Paul did? Lay his hands upon them, the Holy Ghost came on them. Number one manifestation, and they speak with tongues and prophesied. That's impartation now. Why? Look at this. Nganong ni-speak in tongues man sila? Wantay ha? Wantay. Okay, now, in just a matter of few minutes, you're standing now. After this, muling kun mong karyot, and after that is impartation. Look at this. And the Holy Ghost came on them, and they speak with tongues and prophesied. Watch. Listen, take note. 1 Corinthians chapter 14. Okay, watch. What happened when somebody is laying on your hands? 18. 1 Corinthians chapter 14, verse 18. Verse 18. Look at this. Nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi nagpasalamat? Who's that one? He is Paul. Nagpasalamat siya sa Diyos. Nga naman, nga makasulti ako og lahi nga pinulungan. Sa to? Labaw kang bisan kinsa kaninyo. Wait. Unsay giyon ni Apostol Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios kay makasulti ako og lahi nga pinulungan, labaw kang bisan kinsa. Going back to Acts chapter 19. And when Paul had laid his hands upon them, please, Bisaya version. Watch. Listen. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. I pray, doon na mo'y nakuha nga mga ginagmay impormasyon in just this kind of scripture. Sa diyang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang what? Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lahi nga mga Pinulungan. Pinulungan. If somebody will answer this question, today is your day. Why these people speak other tongues? Kasi makasulti. Why these people, the moment nga gipandungan ni Apostol Pablo, gipandungan ni Apostol Pablo sa iyang kamot, nagsulti sila lahi nga pinulungan. Number one, Apostle Paul is baptized with the power of the Holy Spirit. Number two, nganong pagpandong ni Apostle Paul, nagsulti sila lahi nga pinulungan. Why? What kind of impartation? Nga naman, why? Disciples, nga naman. I know di mo katubag-uban. Disciples, nganong si Apostol Pablo, nganong pagpandong ni Apostol Pablo, ang mga tao, nagsulti man dahil og lahi nga pinulungan. Why? Yes, I know impartation, but why? The Holy Ghost came. What is the specific answer? Yes, they're connected, but what is the specific answer? Who can answer? That's why you need, ayaw mo nang may pasulti, ayaw pagduka-duka yun sa kamaturan kay nga naman. The prophet is very fast in, wala mo kabantay. Ang tubag,
1 Corinthians, ako nang giyagyan. Ang tubag is 1 Corinthians chapter 14 verse 18. Ang tubag. But that is not the, you need to understand first. Nagpasalamat ako sa Dios. This is Apostle Paul. Nga makasulti akong lahi nga pinulungan. Labaw kang bisan kinsa kaninyo. The question is, nganong nakasulti maglahi nga pinulungan ang mga taong gipandungan ni Apostol Pablo? Ha? Kay? Activate na niyang tao. Kay nga naman, si Pablo nagsulti lahi nga pinulungan. Hallelujah! Nga naman nakasulti sila lahi nga pinulungan. Tungod kay si Pablo nagsulti lahi nga pinulungan o natakdan ang mga tao. Amen! Those times you are not connected with me. You keep on crying, Lord. Because you are imparted by this kind of people, Lord. Before you connected with me, as a vessel, vessel, what's a vessel? Big boat. Big boat. Ang imo buhatan mo, sakay na lang ka. Amen. Did you hear the testimony? Basta mo sakay, magkakuwag isda. Nga naman, kay ang bangka, dili basta-basta dadon kunting hangin. Dagang bangka nga dili kantigong mo, bugsay panaw sa ting hangin. Ako kabalo ko. Hallelujah! Preach, prophet! Ah, Hey, hey, hey! pag-abot ako sa Jom, wala lang ko ga maintenance. Why? I have no maintenance. Amen! Woo! Pag-abot ako sa Jaom, nigwa pa ako kay, look at your mommy, oh my goodness. Hallelujah! Woo! Now you are beautiful. Okay. Now look at what Apostle Paul says also in 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians, look at that. 1 Corinthians 15:33. Ayaw ka mo patunto. Ang daotan kauban makadaot sa pamatasan. Hallelujah! Amen! Nabago ko sa job, of course. Nga naman. Kinabago man ko. Amen! Patuban. Kuan prophet, nadugan na lang ko pagsikog. Ganahan ko nakuan ko sa kanang gift of thanks, kanang ganahan ko makareceive sa gasa. Pila ka tuig, dugan ako Christian 20 years. Usa ka pagkadawat sa gasa sa speak in tongues, kay mo simbariban mo tuo. Amen! Nakuha pa punto. Sa una, wala pa nakakonect. Every time na problema, bagulbol. Because you are connected with those people. But the moment you are connected, it is easy for you to give thanks when problem comes. Okay. Tanan gipangbuhat sa tao. Tanan nga gipangbuhat sa tao nga ganahan nimo, imo nang maangkon. Watch. Those verses that I've just read, di pa na mao. Let's continue. Acts chapter 19. Acts chapter 19. Balik kanina. Acts chapter 19. Balik kanina. Chapter 6. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sayang, what? Magtindog sa mga laig sa kone karon. Magtindog. Kaya usay inig maglingkod, hunong nagbaboy niya. Ayaw. Sa diyang gipadungan sila ni Pablo sayang, Come on. mikunsad kanila ang Espiritu Santo nga naman. Because, of course, Apostle Paul was baptized by the Holy Spirit. How do you know that you are baptized? This person is baptized of the Holy Spirit. Acts chapter 1, chapter 1 verse 7.
Acts chapter 1 verse 7. Kanus ani mo bantayan nga baptize ang usa ka tawo sa Holy Spirit. Verse 6. Verse 6. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus. Ginoo, kisa ni nangutana? Mga apostoles. Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingarian sa Israel? Tubag ni Jesus. Ang mga panahon o mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akin ni may tabo. Tanawa na isumpay utso apan. Sa to, apan. Kung mo kunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom. O saan gahom? O mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea, o sa Samaria, o sa tibok kalibutan. Wait, sabot pasabot. Mailan niyo nga ang tao baptize. Nga naman, kay tanang mga tao walay pili reliyon, gigugma na sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Amen. Kabantay mo sa uban nga simbahan. Magsigi og, shall we say, gahisgot og Biblia, pero napuno sa mga samad sa kasing-kasing because they are not baptized. Ikaw o ako makabalo ka nga baptized nga naman, ang imong pag-atiman walay pinili. Pero og ang taong reliyoso, ang iyang gigugma na simbahan lang nas iya. Sad to say, di pa niya mabuhat iyang pagigugma sa iyang sulod sa simbahan o sa pagkaanggawas. Pag yun diya, may mong witness, Samaria, Judea, and all over the world. Amen to say, tanang klase, maito, maputi, makayo manggi. Bisag unsang klaseng mga tao, walay pili ang imong pag-atiman o pagsangyaw. Kay ang uban, pag makabantay nga, oy, simba man Diyos-Diyosan, bakbakan o wali dayon. Pero wala gawali kay nagugma, nagwali kay naglagot kay sayang gibuhat because they are not baptized. Amen. Amen. Witness. To be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, o sa tibok kalibutan. Baptized. Balik ka niya sa Acts. Acts chapter 19. Chapter 19. Watch. Sa diyang ipadungan sila ni Pablo sa iyang kabot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Kalos ayong bawaan nga na si Espiritu Santo na si Imuha, mag-apaw-apaw ang imong kalipay nga mutabang sa mga tao. Makadukag mga istorya, no, ma-replace into what? O joy and mercy. Ikaduha, nagsulti sila lahi nga pinulungan. Problema sa mga simbahan di arapod kutob. Og nagwali usab sa pulong sa Dios. But in King James Version, they prophesied. They prophesied. 1 Corinthians 14:4 ningon diha, kadtong gasultig lahi nga pinulungan, naglig-on sa iyang paspasa. Production team, paspas. Ang gasultig lahi nga pinulungan, naglig-on sa iyang kaugalingon. Lamang apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios. Okay, please, King James Version. English. He that speaketh in an unknown tongue edifies himself. That's why if dili ka mo sulti tongues, panas problema, kakakagi. The moment that you know how to speak in tongues, number one benefit sa pag sulti gayong ipinulungan is panahon sa problema, panahon sa bisag unsay metabo, dili ka raton. But he that prophesied edifies the church. Nganong edification sa church man? Going back verse 2. Bantay ha? Verse 2. Verse 2. Verse 2. For he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Nga naman. For no man. Okay, balik sa Bisaya version. Bisaya. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, wala magsultig nga to sa tao, kundi nga to sa Dios. Tungod kay walay makasabot kaniya. Tama. Batinod. Nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa Espiritu. Huna-huna. Now, 3. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Diyos or nagprophesy na siya sa King James Version. But those who prophesy, nagsulti sa mga tao og nagwat
naglig-on, nagdasig o naglipay kanila. Therefore, a church that is not prophetic ministry, kawawa ang members. Amen. That's true. Amen. Amen. Please take your seat for a while. Apan ang nagsulti, nagpropesiya, nagsulti sa mga tao o naglig-on. Munang sayop ng prophetic ministry ang gitawag, pero mag-emotional ang mga tao, wala na lig-on. Kaya patakar ang yaw-yaw, patakar ang yawit, bisag unsa na lang demonyo, kasag, alimango, python, diwindi, engkanto, nahuman. Di na prophetic na. That is what they call, it's a mixing of witchcraft. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Diyos, naglig-on, nagdasig o naglipay kanila. Kuha ba? Naglipay kanila. Okay. Verse 1. Angay ninyong tinguwaon ang gugma o ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Diyos. Those who prophesy. Because most of the people, panahos problema, they could not able to prophesy. Tama? Panahos problema, dili na makapropesya. I tell you. Panahon sa problema, ang isulti na problema. We know that problem is a blessing when you know it. But problem will become a problem when you do not know what this problem is all about. That's why here in Chao, I told you, when problem comes, locate asagikan. If ikaw ang inungdan na problema, repent your sin. If nakita nimo nga wala ka nakasip o nasipit ka ginagmay lang, ang buhaton nimo, give thanks. Because when you give thanks, it is easy for you to prophesy. Ayaw pasalamat. Tanawon to makaprophesy baka. Look at what happened to the churches today. They're dying. Why? Panahos problema, ni align pod ang iyang sistema. Ha? Panahon sa problema, ni align po niya, what? Sistema. Panahon sa problema, ni align ang iyang sistema. Imbis ang sistema sa Diyos mo'y mapatigbabaw, wala. Nibalik siya, ni paiuyon sa sistema. Now, these signs, kaning ebidensyaha, mauni dapat makita sa mga flocks ngadto sa iyang leader. Why? Sa ako pang isulti, kinahanglan nga makasubay ta sa gitawag og prophetic anointing, prophetic declaration. I pray nga ato nakuha. Nakuha ba ito tanan? Last Sunday kasi na diri last Sunday. Isa ka mo itong last Sunday na diri. Kasi batalan. You know that in this season, this is now the reign of Antichrist. This is the reign of 666. Gipasabot na ako na sa inyo. But dili siya ko ito nakita nga ang strength dili mo usap. It's because of the power of the Holy Spirit working into His servant. Ato palakpakan si Lord. Lord. Amen. Amen. Now, let's continue reading Acts chapter 19, now 7. The first manifestation that the Holy Spirit is working in behalf of that person. Number 1, saan ko pang isulti kanina? Tongues. Ikadua, prophesy. Mandagang prophetic ministry, pero ang baba ulit pugong-pugong. No, that's not prophetic ministry. That is demonic ministry. Amen. Ang tawa. Mga 12 sila katao. Pila katao? Gikan sa size baliw.
gikan sa size. Sa diyang ipadungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya nagsulti sila lahi nga pinulungan. Og nagpropesiya. 7, mga 12 sila katao. First manifestation of impartation is tongues. Second is you cannot able to prophesy because a weak man, a weak Christian cannot prophesy. This is not a sugar-coated word. This is not an encouragement word of encouragement. This is word of truth. Most of the people today, again, kung makasinatig mga problema, dili na makasultig panalangin. Puros problema ang isultig. But a prophetic person, when problem comes, you are very wise. Amen. You are very, very wise. Oh, Jesus. Even now, our projects. Look at our projects now. Keep on going. Hallelujah. Kinsa nakita sa Jaong Church Bindoy. Oh my goodness. Praise the Lord. In just a matter of weeks, when you enter to the church, di na mo kabantay. Sa man eh? Di naman church. It's auditorium. Amen. Nga naman. Never mo kabantay. Family, murag di sa gini kung family kay dili makapadayon atong project family kay nagtaas man ang product. You never heard me. Hallelujah. I use my prophetic anointing. Nga na ang simbahan kasagaran, pobre man. Because they are not prophetic. Amen. Nga na uban, dato ang simbahan. Pero dagang po, dato po ang sakit. Kay gipang kurakot man po ang tithe sa simbahan. Aha. Let's proceed to verse 8. 12 sila katao gi-imparta ni Pablo. Tanawa bantay. Unya miadto si Pablo sa sinaguga og sulod sa tulo ka bulan, gisangyawan niya ang katawan sa walay kahadlok. Pila ka buok gawali atong Birhen Santo. Nakinsa gapatay ni Isos. Iyoranda de. Nganong dili man iwali nga ang gapatay ni Isos ang mga pare. Nganong di man iwali? Hadlok. Aha, nakapunto na to. Ano madlok man nga mo man ikamaturan? Nga si matawali, mga igsoon, si Jesus namatay, lagi namatay. Ang pangutar kayo sa may gapatay. Preach, prophet. Nga nung panahon Espiritu Santo, niuyo naman ang mga kasimbahanan, mga born again, kay madlok. But look at Pablo. Gisangyawan niya ang katawan sa walay kadlok. Nakiglantugi siya og naninguha sa pagpasabot kanila may tungod sa gingharian sa Dios. That is the baptized leader. 9. Apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing. So naa na ni mga tawa na kaniadto. Og wala mo tuo. Og nalultig dautan at ubangan sa mga tao. May tungod sa dalan. Bosa mibiya kanila si Pablo. Kabante na kay mga tao nga dili mo tuo biya eh. Basta importante imong gugma misangyaw sa ilaha. If dili mo dawat, don't mind them. Kaya dili mapulti tayo ma-impyerno. Sila man po ma-impyerno. But, it doesn't mean nga nalain ta. Nga naman, dagang pang mga tao nga paabot, ayaw og i-gasto ang imong panahon. Tanawa. Matthew chapter 7, verse 1. Verse 6. Matthew 7, verse 6. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro. Kay tingaling musong balik sila umupaak kaninyo. Amen. Anong iro man? Sa mga iro? Sumukaon. Dugwa rapod. Pumagdugwa. Kaon. In Jesus' name. Preach, prophet. Nakusong mupaghot. You know, who's that person? Og ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kinitamak-tamakan lamang nila. We are not talking about dogs. We are not talking about pigs. We are talking about the spirit of a dog and spirit of a pig. Na yung mga taong ingon anak.
kusog manawat pero dili kantigong mo. You know, mo. Sige lang, ako. Let them realize. Balik na ganina. Mananggi biya ni Pablo. Okay, balik kanina. Acts chapter 19. Okay, apan ang pipila kanila, okay, 20 na ta. 20. I'm sorry, 10. Usa to ganina, 19? 10. Nagpadayon kini sa duha ka tuig. Og tungod niini ang katawan sa lalawigan sa Asya, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nakadungog sa pulong sa Ginoo. 11. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. 12. Bisan ang mga panyo. Ang mga tapis. Makaayo sa masakiton. Hallelujah. Makaayo or naay sumpay. Bisan ang mga panyo o ang mga tapis nga iyang gigamit. Mo nang every time ang mga sa merchandise ilan lang ipahikap sa kuha. Bisa ka itong mga production, mga merchandise, ipahikap yun ninyo sa kuha. Biblical na. Ang problema lang karon kay pati kulto gagamit og panyo. Unang wa gagamit og panyo. Dili na may tungod sa panyo. Dili na may tungod sa tapis. Nakuha bang punto? Nakuha punto? May tungod na sa gamit sa dinihugan. Amen. Anointing water. Miracle coffee. I tell you, if you drink that one, oh my goodness, miracles happening. Hallelujah. Amen. Bisan ng panyo ang mga tapis nga iyang gigamit. Gidalangan to sa mga masakiton. Og naayo ang ilang mga sakit. Og nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. Nganong na sakit kay naay daotang espiritu. Nganong si subad og tambal dili maayo kay ang daotang espiritu dili na madalag tambal. How many times we have conversation with the doctors? Mato na ko sila, if ang problema adunay kalambigitan sa gahom-gahom, di mo kaayo. Tama, mali. Tama. Prophet. Nganong ang sakit dili mayog tambal? Because there are spirit behind that sickness. And sickness is not an ordinary spirit. It is the spirit of destroyer. It is the spirit of death. Dalawa. Look at this. May pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan ni Ginoo sa Ginoong Hesus. Dalawa ha, bantay. Kinsa ni? Dunay mga tao nga dili jaom. Dili jaom. Hallelujah. Dunay mga tao nga mo gamit po sa ngalan sa jaom. Ikaw ba naman mi? So makahiling po kay gamit man. Because Yes. now the nation is saturated gradually. Nga ang healing karon ingon ani na movement unlike before. Sa healing nga ino ka pagsulti ay naayo na ka, pauli na. Naayo ka sakit niya pong hawak. Pagkabuti, fire come out. Be healed now. In the name of Jesus. And then check. Imo pang ipa-check. Nayo? Wow, nayo. Okay. Kisa may kitas video atong dito sa Bindoy. Naglibog na lang doktor kay sa masakitan di man ni maayo. Anang doktor nga unsa man Mrs. Okay lang nimo nga ato lang ning butangan tagaan na lang og kining resita para sa TV. Ana siya. Ambot po naman dok, ikaw po ng doktor. Gitagaan ni samot. Di dako ang tiyan, but right after the healing. Oh my goodness. It is done. Hallelujah. Praise the Lord. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila sa ngalan ni Hesus nga giwalay ni Pablo, gula dia. Na, tanawa na po. Hallelujah. Bantay ha, bantay yun. Gibuhat kini sa 7 ka anak nga mga lalaki ni Iskiba. Nga usa sa Pangulong Pare. Sa mga Hudiyo, tanawa, 15. Apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Hesus.
o kang Pablo. Hallelujah. Kaila ko ni Prophet Joe. Hallelujah. Woo. Kinsa man ka. Mao nang matingala ta, napoy kahiling-hiling. Come out! Tingnan ta. Ang yawa sa kalagot, dili makapagawas. Ang yawa sa kagol, dili makapagawas. Yawa sa pagdumot, dili mapagawas. Kaya nga naman, wala man kaila ang yawa sa ilahang mga pangalan. Nga namang nabako ta dire, kay may gawas ang yawa sa kalagot. Hallelujah. Amen. O sa ang yawa, dili to yawa nga naisungay. Normal yun ang yawa naisungay. Pero ang tinuod nga yawa, kalagot, mugot naong. Tawag mo ito siya, wag tang kamugot naong. Amen. Manaban, o bang siban, sige ba't akong gawali? Anong dili man bago? O saan pagbago nga nampo kay YEWA? Yawas kalagot, yawas kagoon, yawas karay. Apan ang yawa mingon kanila, nakaila ako kang Hesus o kang Pablo, apan kinsa man kamo. Unang, usay, bisag usaw yaw-yaw ang tao, dili mabago. Dire, ipangasapan batangan nga bago man tabi. Because that spirit of the demon of anger kick out. Amen. Amen! Amen. Ang tao nga giyawaan, mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila, gikan sa iyang balay nga pulo sa maran o hubo na. Oh. Samdag kasing-kasing, gihiubuan sa katungod. Siyo, come out! Come out! Alapod, glory to Jesus. Murang ko ni Jaong. Come out! Oh, come out, mangyapon. In Jesus' mighty name, come out! Diba? Check, check. Uy, naman po, check, check, yapon eh. Pero, samdan ang kasing-kasing. Oh. O, gihubuan ang katungod, ingon nga adunay panulundon sa Ginoo. If this person will lay their hands on you. Okay, magpahiling ko. Laying of hands, ang pagpandong sa kamot ngadto sa katao, wala lang na gahisgot sa kaayuhan. Gahisgot na sa pagpatakot. Kung Amen. ang gapandong nimo masakiton og bulsa, imong bulsa mo sakit po na. Amen. Amen. Ha? Hallelujah. Kung ang gapandong nimo mga batig kinaiya, maura po na ikaw, sila. Hapit ko si Piat, no? Hallelujah. Hapit ko si Piat. Yung adili ikaw, sila. Amen. Sabot pasabot. Ang healing mga family diyaom, ang deliverance, gahisgot lang na siya og patakot. Amen. Ang tawag nga patakot, binisaya sa impartation. Aha. Nga nung atong kinabuhi sa una, ingon na naman, kay mauna ang mga tao nga atong gipaminaw. Amen! Amen. Nga nung ang tao, sige maghisgot og tambal, manambal, hospital, kay imong gipaminaw, tambal, hospital. That's true. Amen. Amen. Muna ningon niya ang Ginoo nga ayaw tuuin ninyo ang tanang espiritu nga nagpatuo nga ang Ginoo naa kanila. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Kinsay mo hikap sa inyo ha, doon na mo takod. That's true. Ayaw simbang ikatulo ka Domingo. I tell you, mubalik ang imong ilad nga kinaiya. Tinodili. Amen. Sige simba kada Domingo, kada Miyerkules, kada Huwebes, mga clustering. Matingala ka imong kinaiya, dali rang pitulon. Ayaw simba, di ba, ang imong kinaiya, di ka kabantay nga nibalik na po di ay. Nga naman, tungod kay layo sa impartition. Amen. Look at this. Luke chapter 10, verse 16. Luke 10:16.
Unya miingon siya si matinud-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. O ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. O ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako, ang amahan. 17. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo miingon, Ginoo. Nga naman, Amen. Ginoo bisan ang mga yawa, mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. Hallelujah. Even now, try doing ministry. Simple kayo. Paghiling ministry, paghiling. Ayaw pagpailang jaob, nabay mo tunga. Wala. Amen. Ang uban, pag nani mo tunga, ilang giabusaran. Imbis sa to ng mga tao mito, ilang gigakop kay ayaw pagjaom, kay ako orang tayo sa offering. Yes, sir. Be careful. That is false apostles spirit. Lantawan niyo. Balik. Samtang gisugo ni Jesus ang mga tinun-an sa pagsangyaw sa mensahe, adunay nahibalgan ang mga tinun-an nga nayawaan. O sa nayawaan? Mga tao nga ngila nagbatasan. Walay nayawaan nga maayong batasan. Nayawaan ngila jud nagbatasan. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo mingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. Nga naman, nganong mo tuo man? Nganong mo tuo man? John 14:14. John 14:14. Tanawa. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong what? Ngalan, buhaton ko kini. If you kick out that devil using the name of Jesus, that devil, that demons will come out. Amen. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon nga kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Giyatagan ko. What? Giyatagan ko. Kamog gahom. Aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin o sa mga tanga. Nako interpretation ana ha. O sa tanang gahom sa yawa. O walay makaunsa kaninyo. Tantawa ang 20. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Di ba mo nitabo karon sa mga ministry? That's true. Abi kin kakas out na. Murag si kinsa ng sigaa. Amen. Nakompunto. Be careful of these people. Ayaw mong tuo. Doon yung mga tao magpaila. Ay, ako po, makahiling. Ang pangutan asam nagikan. Amen. Apan ayaw ka mong kalipay tungod kay ang mga yawa, mipatuo kaninyo. Kundili, paglipay, hinoon kamo, kay ang inyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Kay kabalo si Jesus. Hallelujah! Kay kabalo si Jesus, nga kung ang tao makahiling, musiga-siga na dayon. Mobito na si balik-balik ang balatian, kaya nga naman, dili na mao. Amen. There is Joe, nga nung for 6 years, uban 7 years, nga nung wala man kabalik ang balatian lagi. Why? Hallelujah. Because insaktong pagtulunan. Amen. Thank you, Jesus. Amen! Wala po kabalik ang batasan nga dili iyas Ginoo. Kay insakto ang pagtulunan. Apan ayaw ka mo kalipay nga naman, tungod kay ang mga yawa batuo kanimo, kundili kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay inyong ngalan na isulat dito sa langit. Amen. Do you want my anointing? Amen. Do you want my anointing? Amen. Do you want my anointing? I'm not anointed in this particular thing. Absolutely. I received the anointing of my spiritual father. What kind of anointing that you are receiving? I received my blessing. That's wrong anointing. Diba? Magpa-impart ko. Kaya may kompetensya na po. Go, prophet. Magpagtarong ta diri.
Magpa-impart ko because I tell you, impartation, this is, or this has something to do with servanthood, just like Elisha. Si Elisha wala misunod ni Elijah ingon nga propeta, kundi misunod siya ni Elijah ingon nga sulugoon. Amen. The Bible says, when the time is right, I the Lord will make it happen. Amen. Muna ba? Okay, receive 100 folds. Ang imong receive 100 folds. No, don't just receive the 100 folds. Believe me that the word I am spoken is the word to be fulfilled in your life. Why? Because I love God so much. I love Him and I know that He listened to me. Amen. Therefore, the moment mo impart ko magpagusto kag imong unsay imong ganahan. Ha? Ganahan kang mawala imong kalagot? Here comes the solution. Ganahan kang mawala na ang mga kaligot-got daling kalain, mapulian o gugma? I have that anointing. Ganahan kang anointing nga bisag unsay may tabo di karatol? I have that anointing. Ganahan kang anointing bisag walay tulogay, walay sakit? I have that anointing. Ganahan kang anointing, sa maklasing anointing. Ganahan kang anointing nga mo drive nga pas kilat? I have that anointing. Ganahan kang anointing nga ganahan kang anointing nga bisag dili engineer mo tukod og building? I have that anointing. Ganahan kang anointing nga ang imong 30 pesos karong panahon na makabot og kadlawon? I have that anointing. Oy, time sa may istorya ha? Nakuha ba nakuha? Ganahan kang anointing nga mudalag pamilya? I have that anointing. Ganahan kang anointing nga bisag ingan ang kataas imong level pero gusto ka mutapot sa yuta kay ihagba para ang katarong o ang pagpaubos na I have that anointing. Hallelujah. Ganahan kang anointing bisag na kay na nakatunan mangutana pagyap maminaw gyapon kas mga tao gyapon tanang klaseng tao. I have that anointing. Amen. Ganahan kang anointing nga magwali bisag 20 kawali tibok adlaw walay outline. I have that anointing. Amen. Ganahan kang anointing nga bisag mag-ulan, mag-init, magbagyo, maglinog, dili ka magsakit. I have that anointing. Amen. Woo. Ganahan ka anointing nga bisag mutaas ang krudo, mutaas yung panalangin. I have that anointing. Amen. What I'm trying to emphasize is the anointing is not me, is not of me. That anointing is only intended for those people who glorify Jesus. Amen. That's Kay daga mga tao mo nakapila ka tuig, wala ta nakadungog nga naay simbahan masignon. Check, 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 check kon ang check to agos kwilahan. Check sa man imong answer tama? O check. Ay, sa man answer, mistake. There is jaom lang ang gaoso. Sige family, i-check. Sa una, asa man check nimo. Hallelujah. Go. Preach, Daddy. Amen. Amen. It's not all about just the word of the Lord, but the word of the Lord being interpreted by the Spirit of the Lord in a person. Then here is the miracles. Amen. Amen, 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 amen. 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 Mananguban. Okay, I receive. I want you to listen very carefully. The moment you receive even this kind of anointing, you need to be a good steward. Kinahanglan maayo ta mapiyalan. Unsa pa ka kung anointing mo taas na, dili pwede mo taas pod ang atong kargo. The more ato yung anointing mo taas, the more ang submission, the more ang honoring, the more ang love, the more ang care. Hallelujah. Mauna ipatigbabaw. Amen! Amen. Kaya nga naman, karong adlaw, mag-impartation. Tapos sige na ninyo impartation. Pili lang. Kabalo mo, tagaan ta mo best menu. Na ako'y kalderitang kanding, na ako'y kalderitang manok, na ako'y kalderitang baboy, na kalderitang baka, kalderitang kabaw. Dagang mino sa anointing. Ang uban, sige nang gadawat. I received the healing. I received the blessing. That is wrong. Ang anointing ng pinakataas, I tell you, the anointing of Elisha. He loved his spiritual father. Hallelujah. Amen. He loved his spiritual mother. Wala pa mother kay Elisha, wala may
but the spiritual parents. Look at what happened to Lot. Kisa mas Lot, pag-umang kong Abraham. He received the portions of anointing so much abundantly, but iyang gibiyaan ang iyang espiritual ng ginikanan. Unsay natabo, time ni abot ang panahon na puburik-balik si Lot. Ang anointing is bantayanan. I tell you, call me a false prophet. Kung katong nakadawat og anointing sa gikan yung daddy, mubiya sa jaong, I tell you, call me a false prophet o dili masakit ang bulsa. That's true. Amen. Amen, 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 amen. Whether we like it or not, ang anointing patakod na siya family. How I react things, how I serve God. If you receive my anointing, i-receive po ako wisdom. Lord, o sige, buhat nimo sa among spiritual father. I receive all the word that He prophesied. Amen, amen. Amen, amen. And then, it shall come to pass. Nga nang mulambo man ka, kaya di pala mo miskin mo. Amen. Dili tungod sa tithes and offering. People of Jaong, in the early ministry, kabalo sila, wala may milambo tungod sa tithes and offering. Wala pa ang simbahan, negosante na midaan. And that our business is not small business. Ha? Kumpiyansa bang tindahan, bilin-bilin ang ilang income. But ang among business, gipiya sa Ginoo, amo nang gigasto, hurot-hurot sa ministry. How many times our parents told us, ha? Wala man naman nakita sa bang pastor, nganong iyo man ang gibuhat? Mura man mo kami giululuhan na. Yes, sir. Kamoy gihiling-hiling kuno hay. Apan inyo man kwarta nangahurot? Wa na ra ba kay trabaho? Wa na may trabaho unsa may igatag sa inyong kaugmaon sa inyong bata. Then I told prophetess, kami duwa, close kami duwa, nako siya. Sige, it's normal. Kaya atong ginikanan, adunay paglantos sa tuwa, pero wala sa kabalos kung sa imalabot. We stand firm, and to God be the glory. To God be the glory. Today, this is the final say of the Lord, who we are in His kingdom. Amen. Amen! Amen. Kabantay mo naman pa okay, kinsa may, na 1,000. No, it's not all about your 1,000. Gitudluan na tamong sacrifice. Kaya naman, kami ang nag-unag gasto o tagpila kalibo ka 1,000. Hallelujah. Amen! Mabito ng pag-challenge. Okay, kisa ka na mulambo. Kisa magkadawa to 100 folds. Okay, now, bring your 1,000. No, I do not want your 1,000. I want your sacrifice. Praise the Lord. Kay mailan nimo ang tao mo to, okay? Nga naman, bisag man kinaunsa maning kamot yun na. Pero kung tulay pag to, nga nung gibuhat man ako na, kay parang makasabay-sabay mo gamay sa mong ipangbuhat. Amen. In this ministry, sa mga bago, ang nakita ninyo diri kalambuan, I tell you, dili tiaw ang nagian ni ining ministry. Mao nang fasting mig tag-as panahon, kay nga naman halos bugas wala na ikapalit. But karon ang bugas gawas. Hallelujah. Amen! Jesus. Amen. Amen! Amen. Unsa imong ganahan, ang pinaka the best, I tell you, if you want that blessing, don't be like Lot. Gisuyok pra ang anointing ni Abraham. Pagkahuman ni atong Sodoma o Gomora. O sa Sodoma o Gomora, the place of comfort. Yes, that's true. The place of, kalipay nga, wala na kay pakialam sa imong daddy. Amen. What happened to Lot? The only father na girip pas iyang anak. Tungod kinabiya. Dili makita nimo diha dayon ang resulta. Time comes, makita ang resulta, unsa ang resulta. When you are receiving the anointing by impartation, honor that anointed person Amen. until your last breath. Amen. Don't disconnect. Amen, 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 amen. Amen. Nantawa din siya, just follow my teaching, the teaching of your mommy. Just follow, love us. I tell you, you will never dismay. God will bless you. Amen! Amen. Unsay gibuhat sa Dios sa mua, if I'm going to touch you, wala ko man bisa dili pa may kapan, because of the glory is overflowing. Amen, amen, amen. Mao pa di pa may kapan, matumba na. Nakapunto ba? Nakapunto? Amen. Amen. Number one, desire. Desire our heart. Desire our what? Heart. O sa mo kasing-kasing. Wala may nangalagas Ginoo tungod sa kwarta, no? Nangalaga mis Ginoo tungod kay naigugma na amo siyang gigugma. And look at us. Give panalanginan sa Ginoo.
Thank you, Jesus. Ang uban mo mga lagad sa Ginoo kay ganang kog blessing. That's wrong. Pangalagad sa Ginoo because you love Him. Amen. Don't worry. Your daddy, the Bible says, those who believe the Lord their God, they shall be established. And those who believe their prophet, they shall what? Prosper. Say this, me, prosperity is my portion. Prosperity is my portion. Prosperity is my portion. Prosperity is my portion. Amen. Amen. The glory of the Lord when it is manifested into the life of a person, it will create prosperity. Amen. Amen, amen. Amen. Unsang klaseng prosperity? Ayaw sugot nga, okay, mulambo ko. Hanto daw ba nilambo? Di, na trabaho na negosyo, di na makasimba. Sayop na, di na prosperity. Panguwat na isa tanas. The more tang i-bless sa Ginoo, the more tang ang mga lagad sa Ginoo. Amen, amen. Dayon, imong pangandoyon, the best mino. Imong pangandoyon ang kinabuhi ni Elisha. Nga bisag kapila pa siya nga bili ni Elijah. Mi anak pagsulti si Elisha, dili yung kumupabilin. Amen! Wa ba mong kabantay nga sige pagsimba ninyo, you are carrying the anointing of Elisha. You are listening the very word of God through the mouth of your spiritual father, spiritual mother in the house. This is impartation. What do you want? Just speak to the Lord. When you want this thing, unsa among gibuhat ni resulta kining butanga katumoy panganduya. Amen. 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 Sa ako lang natong tanan panganduya ang among kalinaw nga naa diri kay ang kalinaw mo produce na og peace, mo produce na og prosperity. Amen. Panganduya ang among kalipay sa pag-alaga diha ninyo. Kay time will come magpagamit ang tanan sa Ginoo kay mo ni tinuod nga impartation. Mag-impartation ka pero wala ka paggamit sa Ginoo, musayop na. Paggamit sa Ginoo. Amen, 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 amen. Amen. Do you want impartation? Do you want impartation? Ngano magkirig-kirig man? Tao, gana ko. But if I will demonstrate now, bang, kirig-kirig ng uban. Ngano man? Dili ninyo makaya ang glory nga sa kuha. Wala magkirig-kirig. But the moment you rise up again, Hallelujah. you are now imparted. Hallelujah. Piyong tanan, piyong. Kasi yung ganahamit ako. Piyong tanan, piyong. This is now the moment of introduction at impartation. Just like Apostle Paul, when they lay his hands on the sick shall recover. And they speak tongues. Why? Because Apostle Paul has tongues. Unsay mong ganahan karon pangandoya, unsay among gibuhat. Ang among gipamulong karon mao ni among gibuhat diha sa Ginoo kay mao ni kaalam nga gikan sa Ginoo. Minister Ani, unsay mong ganamay tabo? Ha? Peace. Peace in your family. Watch. What happened? Look at this, tanawa. Okay, watch me. Watch me. Tanawa, ha? Peace in your family. Minister Ani is a teacher. Ha? Dili na matiyaw-tiyawan. Kung kalinaw ang gisgutan, bisag unsa ka professional, lisod kuwaon ang kalinaw. Look at me, nak. Nak, look at me. Tanawa ko. Minister Ani, watch. Look at me. When I touch here, I impart now. Boom. Watch. What happened? I am now imparting to you. If mo anak ko pag yun, bang. Look at that, what happened? Kurog-kurog na. Wapag ganin ka sugod, kurog-kurog na. Maila ni muna, pag abot yung balay, matingala ka nga, ang kalinaw na anak. That's impartation. Nga naman, kaya may kalinaw sa pamilya. Pangutan na, bisag among mga in-laws. Bisag asa mi mo adto, ang kalinaw na apir mi. Bisag usa kadagang tao akong gidumala, ang kalinaw na apir mi. Look at that. Huh? That's the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. Look at that. I imparting now the grace of peace. Pagbalik sa imong balay, oh my goodness, mga naka, wow! Sana ka. Come. Watch. Muna mo shaking kay ano man, because the glory of God is too heavy. Oh, look at that.
Watch. Watch. That's the power of the living God. Kung ang uban mag-impart, o sa may impart nila. Sa ultimos pamilya, kagubot man. Diba rin din? O sa may impart nga, pamilya, kagubot man. Ang impart, di, gubot pamilya. Nga namang, pagkapos yung balay mo, linaw man. Kaya linaw man ang pamilya. Kalisod drawingon, tinod na. Kalisod drawingon. Karong hapon, ha? Karong hapon, kita ta karon. Karon, ato nagkuok. Cavite magtingog, karong gabi. Right after sa Cavite, ugma Pangasinan. Umang Pangasinan, Ilocos. Umang Ilocos, diri sa may Valenzuela. Umang Valenzuela, biyahe mi padulong Batangas, padulong og Mindoro. Ha? Region 4B, hindi ko masibyan. Luzon pagyapon. Paghuman sa Mindoro, padulong mis Aklan, duha ka kusada. Makita tagbalik Domingo na. Gika na mi sa trabaho sa ministry. Imposible nga sikang galakaw. Imposible nga nakita niyo si Mami Singgawali, ako Singgawali, ba't naay among kalinaw? Kada kong imposible may tabo. Peace can protect your heart. Amen. Peace can protect your soul, your mind. Peace is our protection. Amen. Don't be bothered. After that, patingala kay negosyo mo na kay wala na. Ang inyong nasinatian karon mas labaw pa ang among nasinatian sa una. Nga kanang mulingi kag wala, mulingi kag tuo, puro barikid. Lingi kag loyo, puro barikid. You are alone. We are just blessed that here in Jaom, you are not alone. We are many. Don't you know that people today, peace is one of the greatest problem. Why? Because of the economy. When the economy will go down, prices will go up. That's now impartation. That's now impartation. Because peace can produce millions. I tell you. Peace can produce miracles. Peace now is the one of the best menu. Remember that the gift of the Holy Spirit, the first set of major gift is love, joy, and peace. And the number 3, this is faith in the fruit of the Spirit. The third fruit of the Spirit is what? Gift. The third gift of the Holy Spirit is wisdom, knowledge, and faith. Faith can produce power. Peace can develop faith. Without peace, your faith is not developed. Today, I impart the peace. That's why when Jesus came to the synagogue, pirming mo na si Jesus, peace be with you. Because He knows, when you have peace, you have Him. You have Him. Don't bother with your business. Just be at peace. Look at that. Now, my peace now. Okay? Nakasabot ba? I am now imparting peace. Because this season, you really need the extreme peace. Because people today, nakita ninyo ito sa mga merkado, they are just walking around, they are just buying something in the market. But I tell you, you do not know what's really going on inside. They are full of trouble. Jaom, I tell you, this is now impartation. I need you to get my peace. Don't worry, my peace can produce miracles. My peace can produce love. My peace can produce wealth over you. What? Look at that. Because the peace now is now entering. The peace is now entering. Watch. Watch. Look at that. The peace is now entering. This is not just deliverance. This is impartation. Look at that.
The peace is now entering. Oh, mazong pe ina mandia duska. Look at that. That's the power of the Holy Ghost. Look at that. Mga business, please. May mga business woman diri. Do you want your business nga dili mapektuhan karon at peace? Watch. Do you want your business will increase and multiply? Oh. Watch. Look at that, look at that, look at that, look at that. That's the power. I am now imparting peace. I am now imparting peace. Mo nang kabantay ko in the realm of the spirit, dili mga tuman ang propesya na yun because you are struggling in here. Come. Look at that. That's the power. Listen now. Fire up. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. That's the power. I impart now. Come here. Touch me. Oh, look at that. That's impartation. Look at that. Look at that. Look at me. Look at me. That's peace. After this very hour, don't let the enemy to disturb your peace again. Be at peace. When Jesus came to the synagogue, he keeps on telling them, peace be with you. Look at that. Look at that. That's impartation now. 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 The peace that you receive from this very moment is very different before. Huh? The peace that you receive this very moment. Nga nang sakit pirming na, wa mo'y peace. Napunong kabalak ka. That's why here comes health problem. Peace is not here. Peace is here. At peace. You want to prosper? At peace. Receive now. Receive. That peace now is saturating now in your spirit. Especially you associate the anointing of your spiritual father. Peace now. Watch. Lack of peace created lots of mistakes. Again, lack of peace created lots of mistakes. Come, touch me. Touch. Let's touch. It's for you this very morning. Come, all our sons and daughters, come. Receive. Receive. Watch. 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 Now, I am imparting peace. I am imparting peace. Come. Oh. Faith can develop your faith. Peace can develop your faith. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. You have no peace without joy. You have no joy without love. It's the third level of the fruit of the Holy Spirit. Peace,
Look at giftings, wisdom, knowledge, and faith. If you want to develop your faith, develop your peace. Because the opposite of faith is fear. Don't be fearful. Or else, come. Kung nainom na sipit ng mga decision making, come. Touch. Oh, come. Look at that. Come. Look at that. Watch. That is the right impartation. When you have peace, we have agreement. You have peace, we have agreement. Now, everybody now, stand up. Are you willing to receive this kind of best menu in the kingdom of God? Remember again, the third fruit of the Holy Spirit is peace. And the third gift of the Holy Spirit also is faith. Faith. Lift up your hands now. Ushers, prepare yourself now. Masupre inamanda duska. The mighty name of Jesus. Even now, those who are following our prayer time, I tell you, you will never dismay. You never fail. Peace is overflowing. Those who are watching us, those who are joining with us today, if you receive genuine wealth, if you want to receive genuine power, I tell you in the name of Jesus, develop your peace now. I want you to touch your head now. In the mighty name of Jesus. Ushers, those, bring them here. Bring them here. Bring them here. Bring them. Fire! The mighty name of Jesus. Those spirit working against your peace, today is over. Fire of the Holy Ghost. Bring them. Ushers, at the back, bring them. Bring them. That's the power of God. That's the power of God. Remember, poverty, famine comes from trouble-minded one. Today, no one, no even single demon can touch you. Watch, that's the power of the Holy Ghost. 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 You business people, you need to be imparted with this peace. This is our power. Watch. Bring them. Bring them in the altar. Bring them in the altar. Look at that. That's the power. Now I impart peace now. Power of the Holy Ghost. You need this kind of anointing. You need this kind of anointing. Power of the Holy Ghost. Bring them. Those who are shaking, bring them. Bring them here. Ushers. Bring them here. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Watch. Every evil forces. Remember, why people don't have peace? It's because of the evil forces. Look at what happened to Saul. Distressing spirit. In the mighty
Jesus. Holy Ghost, fire. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. Receive now. Receive now. Ushers, bring them here. Ushers, two time. Bring in the altar. In the altar, in the altar. Today, you will never be shaken. Today, you will never afflicted. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every evil spirit, every evil spirit working against the mind of the people of God, your time is up. 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 In the name of Jesus. Your time is up. Your time is up. Deliver yourself now. Deliver yourself. If something is something troubling your mind, ta 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 ba ba ba, masope inamandia doseka. Today, I impart this kind of gift. Come, come, receive the gift now. That's the power of God. That's the power of Fire! God. Come, 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 come. Prepare yourself as a prophet of God. Impart the grace. Fire of the Holy Ghost. The power Fire of the Holy Ghost. The devil is trembled now. Amen. The evil forces is trembled now. Amen. The blood of Jesus against him. Amen. The blood of Jesus against him. Amen. This is Receive, the receive now. Receive, Touch it. receive, receive. Now speak in tongues now. Now, you in the altars. Receive the impartation. Every one of you now, speak in tongues. Speak in tongues. Louder, louder. Fire! To those who join us online, via Zoom and via Receive now, live receive, streaming. receive, receive, receive. Receive. Fire! Speak in tongues. Speak in tongues. Receive now. Speak in tongues. I imparting this kind of gift, Connect with us. As you this believe. kind of fruit Amen. to develop gift. Amen. Oh, Jesus. Yakasata yababa sakata yoshazata. I imparting the grace now. I imparting the grace now. Receive, receive the impartation of peace. Fire! Oh, Jesus Christ. The mighty name of Jesus. Receive. Receive now, receive. Those who are joining with us via Zoom and via live streaming. Impart, receive. Louder, speak in tongues, louder, Speak louder. in tongues now. Those who are joining with us Speak in tongues now, in the name of Jesus, Yes, I impart this grace. I impart this anointing now. Louder, speak in tongues now. Energize yourself. Energize the spirit. Let your peace increase and your faith increase. Aramazompe naman diadosia. Receive now. Fire! The mighty name of Jesus.
siya! Ayaw! Ayaw! Ayaw siya! Ayaw siya! Ayaw siya! Ayaw siya! Okay. Now, you. Ha? Ayaw siya! Nga naman na kayo mag-aayaw siya? Ayaw! Ha? Nga naman. Kay nga naman. Ayaw siya! Kay. Ayaw! Speak out. Ha? Ako siya! Unsay gibuhat ni lawas sa karon? Ayaw Ha? siya! Nga naman kayo mag-aayaw siya? Ayaw siya! Unsa mang buhat nga ayaw? Way labot sa kalinaw? Kayo unsa may gibuhat nimo siya iyang kinabuhi? Ha? Ha? Ako siya! Pila ka tuig lawasa? Pila ka tuig? Pila ka tuig lawasa? Ako siya! Ha? Ako! Ngayon kang imo siya. Pila ka tuig kaning lawasa? Dugay na. Ano nakasugay lawasa? Ha? Ha? Unsay imong gibuhat siyang lawas? Speak out. Unsay imong gibuhat siyang finances? Ako na siya! Ya, sakit. Aha. Okay. Now, your time is up. Thank you, Lord. Yes, sakit mo. Come on! Sakit na ako siya! Look at that. Look at that. Ako ang So, siya, sakit! ayaw siya kay ano man. Ako! Ako! Watch. From this day, ay nagbalik. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Stand up. It is done. Hallelujah. Stand up. Jesus. Stand up, everyone of you. Stand up, stand up, stand up. Come on the stage. Come on the altar. Stand up, stand up. Those, come, Thank you, stand up, stand up. Jesus! Come on the stage here. In front. Come. Double time. Double time. Move forward, move forward! Thank you, Jesus. You are free now. Thank you, Jesus! Now, as I am going to lay my hands on you, come, double time. Now, Power of God! the third fruit of the Holy Spirit is peace. The third gift is faith. Now, are you ready to receive the impartation? Amen! Are you ready to receive the final impartation? Amen! It's number 3 ang fulfillment. Walay mga mablos, please. Walay mga mablos, ha? Walay mga mablos. Now, if you are ready now, prepare your vessel. 1, 2, and 3. Oh, Fire! Jesus! That's the power of God! The mighty name of Jesus. Receive, receive, receive. Receive, receive, receive. In the mighty name of Jesus Christ. From this day, that evil spirit took the peace from you today. They can no longer operate. I paralyze the spirit of evil forces. I paralyze in the name of Jesus the spirit of evil forces, distressing spirit, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Stand up, it is done. Hallelujah. It is done, it is done. It is done. It is done. Amen! Shout with me, it is done. It is done! It is done. It is done! Jump, jump, it is done. Hallelujah! It is done! I can now celebrate. Thank you, Jesus! I can now celebrate. I shall celebrate! I can now celebrate. I can now celebrate! Now. Yeah. From this day, you are now imparted. Amen! Jesus. The peace that you have before the impartation is not the same level. I tell you. Amen. The peace that you have today is not the same level with your peace yesterday. Amen! Remember that peace will produce that wisdom, because faith,
It develops the three levels. The first, second, third gift of the Holy Spirit. Wisdom, knowledge, and faith. Faith can produce power, miracles. Amen. Peace is in the fruit of the Holy Spirit, love, joy, and peace. When you are doing business, you will accelerate. When you are doing, if you are working, then promotion is everywhere. Amen. When you are serving the Lord, you will never be shaken. Amen. 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 Did you receive now? It is done. Amen. Woo. How to maintain what you received today? Do not stop praying. Do not stop praying. Do not stop listening. Kinsa diri ang nagsabay na karon sa 3, 6, 9, 12? Isang katong gapre na 3, 6, 9, 12. Katong wala ayog isa. Katong gapre. Do we have now the trumpet? Wa mo kabantay nga the same thing. Naitabo ang sa Bible na sa jaong gyapon trumpet. Corners. Tibok kalibutan. Ang trumpet gatingog ng diri sa jaong. Amen. Kinsay naka-pray diri sa 3, 6, 9, 12? Isang kamot. Good job. All of us. Pag mo tingog na ganini, please. Please. Do you have record now? Yes. Do you have record now? Record? I think Mr. Arvin. Diba? Na? Okay, please. Remember King Saul. Kano sa si King Saul nawala ang peace? Pumawala ang peace, naanas evil spirit. Dautan. Sa diya nga nakita niya si David nga nagmadaugon. Mas labaw siya. This is now the trumpet of Jaom. Every 3, 6, 9, 12. Magatingog ni bisakasa. Louder. As we serve God, we need to trust in His power. We need to trust in His word. Prayer is the oxygen of life. Without prayer, people are dying. Prayer of thanksgiving. Prayer of declaration. Prayer that is full of faith is the prayer that God will answer. Today is a moment of prayer. Enjoy in the presence of the Almighty God that we serve. He is Jesus, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Shalom. This prayer can produce peace. Please, i-connect yung Bluetooth. Bluetooth production team. So now, this is to develop peace. When peace is yours, please, tagay sa plastic, ashes. Now that is the poison substance. Look at that. When there is no peace, evil spirit can operate. So from this day, don't stay in that kind of atmosphere. When something nanapita diri, you need to develop the peace. Cast it away. Amen, amen, amen. Amen. Ganahan tang halita apektuhan sa panghitabo karong panahon na. I tell you, that peace that I imparted to you is enough to fight against the devil. Ito palapakan sila kang kusog ang palakpak. Hallelujah. Let's shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nawala ang peace nga to kang King Saul. Nga naman sa nakita niya sa kinabuhi ni David. Be careful. If natin nakita diri nga nilambo, dapat kinahanglan nga musuporta ta. Amen. Dita mo papreya subang simbahan. Mikunay mo lambo. Daoto, no? Dapat musuporta ta. Amen. 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 O sabot pasabot. We are happy nga milambo ang atong family. Amen.
Dito mo sa uban nga, ma-create og spirit of jealousy. Be careful. Pag naan ng jealousy, naan ng comparison sa imong life, mawala ang peace. That's true. Amen. Every day, keep on playing that worship, instrumental worship in your home. Then peace will always overflowing continuously. Amen. 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 Do you have peace now? Amen. How about at the back? Hallelujah. Okay na mo diya. Okay now, please iway gamay. Tagaig panahon ning dias loyo. Come. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Come. You at the back Next portion. batch. Next batch, come. You can now Come move here. forward. You can now move forward. Oh, Ramazon, This Preina is your Mandelos. moment. This is your moment, family. This is your moment. Move forward. Move forward. If you want peace, come here in front. If you want peace, come here in front. If That you want faith, that impartation, peace is not the Jesus. same with the peace that you received yesterday. Amen. It's another level of peace. Amen. Come, Oh, double time. Jesus. Forward little. Move forward, move, Move forward. forward. family. Move forward, move forward. This is your moment. This is another level of your grace. This is another level of impartation. This is another level of impartation. Oh, Jesus. Desire. Speak in tongues now. Speak in tongues, open your mouth, speak in tongues. Rebaba zakataya babu shazakataya baba. Yegataya baba sataya babu shazakataya baba zata. Rosataya babu zakataya babu shamama zata. Regataya baba zata. Rusha zakataya baba baba baba. Remama zataya babu zata. Rusha zakataya baba zataya baba baba. Louder. Louder. Sing in tongues now. Yes, zakataya baba zataya baba zata. Rasha zakataya baba zata. Rekataya baba zakataya mama zata. Rekataya baba zata. Speak with authority. Speak in tongues with authority. Speak in tongues with authority. Yakataya baba zata. Yosakataya shazakata. Rekataya mama zata. Yes, zakataya shazakata. Rekataya baba. Razakataya da. Rekataya. Now, if you are ready now, 1, 2, 3. Fire! That's the power of God now. That's the power of God. Rasha zakataya gazata. Rozakataya shazakataya zata. Regataya zakata. Receive now. Zakataya mama zata. Regataya zataya baba. That's the power of God. Rasha zakataya shaza. Regataya zata. Yosha zakataya zata. Regataya shazakataya zata. Rozakataya shaza. Receive now, receive. Receive now the name of Jesus Christ. Receive in the name of Jesus. That's the power of God. Receive now, receive in the name of Jesus. Stand up, it is done. That's the power of God. That's the power of God. You spirit of distressing spirit,
I command you now, come out! Come out! Come out! The mighty name of Jesus. Stand up, it is done. She is now imparted. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Jesus. The mighty name of Jesus. Those distressing spirit, pahawa o ka nagbalik pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Stand up, it is done. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is done. It is done. It is done. Hallelujah. Shout, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Come here. Move forward, family. As I touch you, I impart the power now. Baba Zakata Yosha Zakata Yama Zata. Rogaya Zakata Yama Shazata Yama Zata. Regata Yosha Zakata Yama Zata. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, Thank you, Thank you, Jesus. Praise the Lord. it is done. It is done. It's done. Amen. Lift up your hands right now. Lift up your hands in the presence of our living God. Oh, Jesus Christ. Rasha Zakata Yama Zata. Rosha Zakata In the Yama name of Zata. Jesus Christ. Rosata Yosha In the Zata. mighty name of Jesus. Speak in tongues now. I impart the grace now. That peace is increasing now. 1, 2, 3. Fire! Oh, Jesus. Receive now. That's the power of God now. Thank you, Jesus. Look at that. Look at the evil spirit. They are trembling. Amen. Dili ko. Alangan. Lain istorya ha. I know what the evil spirit is working in this season. Amen. Ilang ipang trouble ang unahuna, but now you're in job. No way. Hallelujah. Come out and never come back again. Stand up. It is done. Thank you, Jesus.
Receive. Final. Stand up, it is done. Amen. Kaya thank you, Jesus. Huwag ka kabalo sa tabo si mo ha. That tormenting spirit is keep on tormenting you day and night. Today, that evil spirit is now cast out. Amen. Now, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am free. I am free forever. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You need this kind of anointing in this season. Praise the Lord, family. Kumusta imuhang paminaw karon humang sa Praise the impartation Lord. ni Prophet? Bukat kayo ako kinabuhi. Basa ko Bible every murag takot sa ako. It's not all about your sickness. It's not all about the poverty. It is all about power. Power. Look at that. Now you are free. Hallelujah. Let's shout. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come. Come, come. Kaning kanang nahulugan na siya glubi. Naulog lubi. Kanya na Yang kamot ang sang kamot. This one. Kano sa naulugan ni lubi? Kano sa? Kano sa naulugan ni? Patakatoy. Final. Stand up. It is done. Stand up. Final. Stand up. It is done. Stand up. Stand up. Okay. Come. Stand up. Kumusta? Kumusta imong ulong ang nahulog lupi? Kumusta man karon humang ka may kapi ni Prophet? Wala na yung sakit na. Wala na ang sakit. Praise the Lord. Thank you, Look Jesus. at that. Praise Look the at that. Lord. Kasi tapo pagkikap na ko. What happened after I touch you? Nawala imong panimot. Gani mo ni mo sakit. Mo ni sakit mo ni. Ha? Nipiti ang spinal cord, hinungdan dili ka agwan tag tindog for 6 years. Kinsa ni mo ni? Ang imo ha is sakit sa heart. Dalaga pa si sa bris. Mayo makutas. Watch, takaw na pa ba? Lord. Oh. Let's see the power Go. of God today. Go, go. Run. As the prophet Walk. touches her. She's What not that, gonna what? let the power of God. What? Ganina paghikap. Glory What? to Jesus. Come. What happened? Hallelujah. What happened? paminaw. Nikan paminaw. Ganina paghikap ako nimo. Dito ka katumbawa na kay buot. Nawala ka sa kalibutan kayo, but now you are free. Oh, amen. Living God. That's the glory of the Lord. Oh, The Jesus. glory is very heavy. Amen. The glory is very heavy. Oh, yes. Sakit sa heart, dalaga pa. Sis, 8 years breast. Asa imong sis? Come. Asa na pita? Asa na pita? Kandua. Ikapa. Ikapa. The mighty name of Jesus. Check na pa ba? Ikapa na pa ba? Hinola na pa ba? What happened? Usa yung tabo? Ha? Kumusta man imong
Okay na. Wala na. Hallelujah! Oh, Yes, Jesus. Glory to Jesus. It is done. Huwag tubig, Brad. Tubig, tubig. Okay. This is anointing water. Drink ko to, and people. What happened? Nice, isa tutoy for 6 years. Sakit ang likod, ni deliverance. No? Ikaw pa. Ikaw pa. Jesus, today is your day. Stand up. Stand up. Oh, Ikaw pa. Napay siswa na. Wala na isis. hallelujah. Hallelujah! Another Glory! instant healing Hallelujah! today. She's crying, prophet! Hallelujah! You are crying. What happened? Why you're crying? Glory to God. Imo yun ang ma-feel. Imo yun ang ma-feel. Mahikapan mo. But now, it's gone. Oh, And Jesus. look at that. That's the power of the Holy Ghost. Oh, yes, it is. That's the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Ipiti ang spinal cord. Inunggan dili. Kagawa tag tindog. Okay. Now. Look at that. Look at that. Look at that. Stand up. It is done. Stand up. It is done. Ana, una pa ba yung sakit? Ana. Layat. Hallelujah. It is done. Serve God. Serve God. Prophet ay nagpugol ang iyahang dirita kita for 9 years. And then hanap kaayo ang iyahang mata. Sakit ang kalawasan. O need siya og deliverance. She is from Final. Yasan. Check. Praise the Ang Lord. ulo, sakit ang hawak, likod, o maglisod o katulog. Fire. Glory to Jesus. Ma'am, kumusta? Check. Check ang imong Receive. baba. Check now. Check. Sakit sa hawak, ma'am. O say, Check. oh, bukol sa bris. Kumusta? Karon, ipa-check Sino? na rin Ikaw mo pa na pa. balikan. Ikaw pa. Ikaw pang napa ba? Ikaw pa. Napa? Napa? Stand up. Check, kumusta? Okay na. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sakit at kalawasan. Ikan tuhod mo bagtak likod sakit. But glory to Jesus. For how many? 3 years and 1 year. But glory to Jesus. After the touch of the prophet of God, tanang mga sakit sa iyang kalawasan nangawala. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, the Lord. Okay na. It is done. Ayaw dala sa hospital, dala sa simbahan. Every Sunday, papila o Sunday school class. God bless you. God bless you. Kinsa pa? Everybody stand up, praise the Lord. Praise the Lord. Shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.